wait pa mic வந்துட்டு connect ஆகல எனக்கு. Yeah, connect பண்ணிட்டு I'll just start the introduction. So yes, friends எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க, நல்லா இருக்கீங்களா? இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is part 4, not part 4, I think it seems it's part 5. Okay, yeah, part 5 of sell the unit of life. Okay va, yeah. எனக்கு ஒரு 5 minutes மட்டும் கொடுங்க. For some sort of reason mic hasn't connected. I don't know what is the reason. Just give me 5 minutes. Okay. Just give me 5 minutes. Okay va, yes. I'll just okay start to take the session in Tamil. திருப்பி எடுக்க ஆரம்பிச்சிடுவேன் as soon as you guys just give me some time. Okay. Mhm. Hello. Hello, 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 hello. Okay. Okay, so hello guys, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க, நல்லா இருக்கீங்களா? நான் எல்லாம் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Okay, so today what we are going to see is the last session of our Sell the Unit of Life. இதன் பிறகு நான் வந்துட்டு எந்த ஒரு செஷனுமே Sell the Unit of Lifeக்கு read with me எடுக்க போறதில்ல. There will be other sessions such as PYQ solvings ஆகட்டும், then read with me ஆகட்டும், மற்ற sorry read with me முடிச்சாச்சு. Hereafter no read with me session for Sell the Unit of Life. மற்ற செஷன்ஸ்க்கு இருக்கு. But for this one particular lesson, we will not take any read with me sessions further on. Okay, because we have completed A to Z. Extra way have said a lot of things. Is yeah, okay, sure, fine. So shall we begin ba? Shall we begin with this session? It will be around 2 hours ba. Okay ba, 2 to 2.5 hours இருக்கும் this entire session வந்துட்டு. Yeah, because இதுல வந்துட்டு இந்த thumbnail வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா at present the thumbnail that I'm using இல்லையா, that I'm giving இல்லையா, at present இருக்கிற thumbnail வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா would have said cytoskeleton only, but it's not just cytoskeleton. It will have cytoskeleton, and the session will also have nucleus. It will also have nucleus. Okay papa, yes. Okay, so already நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தாச்சு. Just one session is remaining, then we will just end this up. That is this session. Okay, so yeah, what is your cytoskeleton? Don't think that I've already completed this topic. No, நான் எடுத்தேன், but அந்த அளவுக்கு நான் நல்லா எடுக்காதனால I deleted that live, and again I'm on live in order to satisfy all of you guys. Okay va, yes. Okay, so இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா we have cytoskeleton இல்லையா. So what is the cytoskeleton pa? Cytoskeleton அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா cytoன்னு என்னது? What is cyto? What is cyto? Tell me, what is cyto? Cytona is cytoplasm. Skeleton என்னது? ஒரு structure. So cytoplasmத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு structure that we will be calling it as what? Cytoskeleton. Okay, good. Okay, so that means what? There is some sort of structure that does the work of skeleton that is present inside the cytoplasm ன்னு சொல்லலாமா? ஏதோ ஒரு structure இருக்கு, cytoplasmத்துல இருக்கு, அது வந்து skeleton மாதிரியே செயல்படுது அப்படின்னு சொல்லலாமா? Yes.
ஓகே. ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, சம்திங் லைக் ஸ்கெல்டன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்கெலெட்டல் சிஸ்டத்துல யூ வில் நாட் ஜஸ்ட் ஹேவ் போன்ஸ் இல்லையா? யூ வில் ஹேவ் ஜாயிண்ட்ஸ், யூ வில் ஹேவ் ஆல் ஆஃப் தோஸ் இல்லையா? அதே மாரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்கெலெட்டன்னா ஹியர் பை யூ வில் நாட் ஜஸ்ட் ஹேவ் சம் சார்ட் ஆஃப் சிங்கிள் போன் மாரி எல்லாம் இருக்காது. ஹியர் பை இட் வில் பி டிவைடட் இன்டூ 3 டிஃபரெண்ட் கேட்டகரிஸ். ஓகேவா? One will be known as microfilament, one will be known as intermediate filaments, one will be known as microtubules. ஓகேவா? Microtubules. Okay. So let it be as such. நாம இந்த டாபிக்ஸ்க்குலாம் போகலாம். அதற்கு முன்னாடி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம we will be just talking about this. ஓகேவா? See, அதாவது சைட்டோஸ்கெலிட்டன் அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, is none other than புரோட்டீன்ஸ் இருக்காங்க. புரோட்டீனீஷியஸ் ஃபைபர்ஸ் இருக்கும். இந்த புரோட்டீனீஷியஸ் ஃபைபர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இல்ல புரோட்டீனீஷியஸ் ஃபிலமெண்ட்ஸ் இருக்கும். இந்த புரோட்டீனீஷியஸ் ஃபிலமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இன்டர் கனெக்டடாக இருக்கும். There will be a network like thing. There will be a mesh like thing. ஓகேவா? There will be what? There will be a mesh like network like thing that will be present throughout the cytoplasm full. You will be having this. Okay. And I hope you all do get me. Yes. Okay. Okay. See, a network of protein fibers இருக்கு இல்லையா? இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா something that is present throughout the cytoplasm. In இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா these proteins வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா interconnected to each other ஆக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா that's it. ஓகேவா? எஸ். இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட 3 வகையான திங்ஸால இந்த சைட்டோஸ்கெல்டன் வந்துட்டு மேட் ஆகிருக்கு. எப்படி நம்மளோட ஸ்கெல்டன் வந்துட்டு ஸ்கெல்டல் சிஸ்டம் சொல்றேன்னா, இந்த ஸ்கெல்டல் சிஸ்டத்துல you will not just have skeletons இல்லையா? You will have skeleton, you will also have joints, you will also have some other substances இல்லையா? Yes. அதே மாதிரி இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா skeletonனா it will not just have one thing, it will have totally 3 different things. Those are none other than your microfilament, then your microtubules, then your intermediate filaments, all of these things is okay வா? Yes. அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா why are these things over here? See, first of all வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா cytoskeleton அப்படின்றது வந்துட்டு is not something that will be present in each and every செல்ஸ்லாம் இருக்காது. This will be specially present one and only in eukaryotsல இருக்கும். சரியா? Yes. அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா these are microscopic filaments. So microscopic filamentsனால these are not that much easily visible as much as our other cell organelles are. ஓகேவா? மற்ற செல் ஆர்கனல்ஸ் வந்துட்டு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஈஸி சூப்பர்பா விசிபிளா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு இது வந்துட்டு விசிபிளா இருக்காது. So that is why while drawing your cellular structure or செல்லோட ஸ்ட்ரக்சர் வரையும் போது you will not draw the structure of cytoskeleton. Okay, and as I said, this is present only in eukaryotes. It will not be present in prokaryotes at all. Okay, yes. அது மட்டும் இல்லாம வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா why is this? See, what our skeletal system does. See, skeletal systemன்றது நமக்கு ஒரு ஷேப் கொடுக்குது. Like if let's say that if I don't have the skeleton அப்படின்ற பட்சத்துல நான் வந்து இந்த மாதிரி இருக்க மாட்டேன். Just imagine a person without any bones at all. How would he be or how would she be? அவங்களுக்கு ஷேப் இருக்காது. They cannot even walk. I hope you all know that bones இருக்கனால தான் நம்மளால walk பண்ண முடியுது. They cannot stand. They cannot have anything. Like without a skeleton, I cannot even lift my hand. I will not even have a structure known as hand anymore. Okay, va? Yes. Okay. Okay. இங்க சும்மா டயகிராம்ஸ் இருக்கு. இப்ப அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி சைட்டோஸ்கெல்டன் அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் 3 டிஃபரெண்ட் திங்ஸ். ஸோ அதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் யோர் மைக்ரோடிபியூல்ஸ். ஓகே. ஸோ what are these microtubules? Tell me, what are these microtubules? Microtubules are those structures. Okay, அதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு குட்டி கான்செப்ட் நான் சொல்ல நினைக்கிறேன். That is, over here, if you see, we have here microfilaments இருக்கா? எஸ். அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா hereby you can see this is microtubules இருக்கா? ஓகே. அதே மாதிரி இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you can see that there will be intermediate filaments இருக்கா? ஓகே. எஸ். ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what is your name? லைக் இது ஏன் நம்ம intermediate filament ன்னு சொல்றோம் தெரியுமா? எஸ். ஸோ the thing is actually very simple. That is regarding their size பொறுத்து இருக்கும். That is, you see, இதோட சைஸ் வந்துட்டு that is microfilament ஓட சைஸ் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is 7 nanometers. 7 nanometers. இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா your microtubules ஓட சைஸ் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா 25 nanometers. ஓகேவா? எஸ். and then இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is actually in between. ஓகேவா? இது வந்துட்டு around 10 nanometersல இருக்கும்பா. around 10 something அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். 1 minute, I'll just check. Okay.
I'll just check, check, check. Yes, correct. எல்லாமே correct தான். ஓகேவா? ஸோ இதோட சைஸஸ் எல்லாம் என்னதுப்பா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மைக்ரோடிபியூல்ஸ் வந்துட்டு 25 நானோமீட்டர்ஸ், மைக்ரோஃபிலமெண்ட் வந்துட்டு 7 நானோமீட்டர்ஸ், தென் இது வந்துட்டு 10 நானோமீட்டர்ஸ். சரியாப்பா? ஓகேப்பா. I don't know why am I saying these many parts. Okay. See, இப்போதைக்கு வந்துட்டு microtubules are those structures which will be, which are over here. You can see this. This is what your microtubules. These are your microtubules. Okay, wow. எஸ். ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் யூ வில் பி தேர் இஸ் இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, சைட்டோபிளாசத்தில் தான் இருக்கும். ஓகேவா? எஸ். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, they also occur in சிலியால இருக்கும், ஃபிளஜெல்லால இருக்கும், சென்ட்ரியோல்ஸ்ல இருக்கும், பேசல் பாடிஸ்ல இருக்கும், மைட்டோட்டிக் apparatusல இருக்கும். இங்க எல்லா இடத்துலயுமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு பிரசன்ட் ஆக இருப்பாங்க. இவங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருப்பாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, இவங்க ஹாலோவா இருப்பாங்க. உள்ளுக்குள்ளார எதுவுமே இருக்காது. அன்பிரான்ச்சடா தான் இருப்பாங்க. லைக் if they are like this, they'll be like this தான். இது வந்துட்டு ஒரு மைக்ரோடியூபிள்னா that's it. ஓகேவா? You cannot see any other microtubule that is arising from this. இதெல்லாம் வந்து you cannot see. ஓகேவா? If this is a microtubule, then that is a microtubule. That's it. ஓகேவா? is அது மட்டும் இல்லாம cylindrical in structure ஆக இருப்பாங்க. இப்போ now let's say that you are just cutting this, you are just cutting over here, and then if you are viewing அப்படின்ற பட்சத்துல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா the entire diameter இருக்கு இல்லையா, that is this entire length இருக்கு இல்லையா, இது வந்து 25 nanometers இருக்கும். இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா 15. Okay. The magnified image அதுதான் இதோட மீனிங். ஓகேவா? யா. எனக்கு கொஞ்சம் இந்த மாதிரி வரைகிறது கொஞ்சம் பிடிக்கும். ஸோ அதனால நான் வரைஞ்சேன். ஓகே. எஸ் பா. ஓகே. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா there is a sentence in our NCERT. ஓகே. in our bookல வந்துட்டு there is a sentence that is the sentence says that the boundary of a microtubule is composed of 13 parallel protofilament. Each protofilament is made up of alpha and beta subunits of tubulin protein, which is a non-contractile protein. The assembly and disassembly of microtubules require GTP and Ca2 plus. Okay. So when we are reading this question இருக்கு இல்லையா, அப்ப வந்துட்டு காமனா வரக்கூடிய டவுட்ஸ் என்னன்னு வந்துட்டு பார்த்தேன். சாரி, when we are reading this sentence இருக்கு இல்லையா, அப்ப காமனா வரக்கூடிய டவுட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, first of all, எதுக்கு why do we have to assemble and why do we have to disassemble our microtubules is the first question. Then what is the functions of microtubule is the second question. Then the third question is actually the particular thing, that is the boundary of microtubule. Now what is it? Okay. Then அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா they are composed of 13 parallel protofilaments. Now how they look like how would their picture be is the common question இல்லையா? Yes. Okay. So you know what, I'll just give you a picture that I have at present. Okay, just I'll take it, I'll just give it to you guys so that you all can understand that pretty good. Okay, wow. Yes. So just a minute pa, just give me 1 minute or 2 minutes at most. I'll just also give you other structural things also. Okay, va? Yes. See, all of these things is இருக்கு இல்லையா, these things is வந்துட்டு are those which we would definitely read. Okay, வா? நான் இல்லைன்னா otherwise I would not give all of these things. Okay.
where do we read these all, pa? Tell me, pa, where do we read all of these? We read all of these none other than in our locomotion. Okay, while locomotion, like we will be studying them. Just a minute. Filament. I'm just searching the picture. Okay, wow. So at present, இப்போ உங்களுக்கு புரியலனாலும் it doesn't matter. Just go along with NCERT. You don't have to go along with me. But if you can understand, you know, it's very good. It's really good. Okay. Yes. Wait a minute, pa. Yes, pa. Okay. See over here, you can see that there is structure of microtubules இருக்கு இல்லையா? Yes, over here, I'll just place it so that it will not be a problem for anyone. Okay. It's kind of big, so that I'll just make it a short size தோடானா கொஞ்சம் size இல்ல கொஞ்சம் குட்டி size. Okay, yes. Okay, over here வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, if you look at over here, you can clearly see that there is structure of microtubules இல்லையா? Yes, ma'am. So இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, microtubules are made up of tubulins. Okay, but tubulins ஆல வந்துட்டு made of பண்ணியிருக்கிறாங்க. But generally வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, in our portion, what do we have is they are made up of alpha and then beta. Okay, but yes, they are made up of what? They are made up of alpha and then beta wala made up ஆயிருப்பாங்க over here. But there is a thing also known as gamma. Okay, well, see, there are totally three types of tubulins. Well, three types of tubulins. These microtubules are made of two types of tubulins, that is actually known as alpha and then beta. Okay, wow, yes. So இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, where what will happen is alpha tubulin எப்படி இருக்குமா, beta tubulin எப்படி இருக்குமா, so they will all combine and then they will be forming a dimer. This is what known as tubulin dimer. Okay, wow. How is it bounded, pa? It is bounded by using GDP. GDP na another guanosine diphosphate. Okay, wow. Yes. So tubulin dimer bound to GDP. Tubulin dimer bound to GTP. Okay, அது வந்துட்டு something that is you know, it is a little bit in that I'll be uploading it in a shorts. Okay, shorts ல போடலாம்னு இருக்கேன். Yes. Okay, so இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா, it's very simple. That is, you know, your alpha tubulin இருக்கு, next is your beta tubulin இருக்கு. Over here you have, over here you have. Now what will happen is this can be converted into this beta tubulin முன்னாடி வந்துட்டு this alpha tubulin can go beside. Okay, wow. Yes, it can, you know, it can just shift. Okay, wow. What can happen? It can just shift. ஓகேவா, அந்த மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, what will you have is இந்த இடம் வந்துட்டு I just gave you the structure இல்லையாப்பா, இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, you would be having 13 parallel இருக்கக்கூடிய protofilaments வந்துட்டு, okay, instead of saying protofilaments, how can I tell you is இந்த மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல you will be having 13 alpha and then alpha plus இப்போதைக்கு நீங்க alpha plus beta tubulins மொத்தமா இந்த ரவுண்ட்ல இருக்கிறத மொத்தமா alpha plus beta tubulins இந்த ரவுண்ட்ல இருக்கும் இல்லையா, அது கவுண்ட் பண்ணீங்கன்னா you will be having 13 இருக்கும்.
Okay, you will be having 13 of them. So, okay, yes, in the Mari. So, in total, you'll be having 13. I don't know whether they have given it in correct size or what, you know. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yes, exactly 13. Okay, why exactly 13 வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு will be over here இல்லையா. Yes. So the tubulins எல்லாம் சேர்ந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு என்ன கொடுக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா they will be giving you protofilaments or prototubulins ன்னு சொல்லலாம். ஓகேவா. எஸ். ஓகே. சாரி, protofilaments, not prototubulins. protofilaments வந்துட்டு கொடுக்கும். That is, you can see that இந்த மாதிரி வந்துட்டு alpha and then beta வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா. இந்த மாதிரி எல்லாம் they will be connected with each other. So this is how they will be connected. See, alpha beta 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 alpha beta. Yes. So இந்த மாதிரி வந்துட்டு they would have connected, like if here it is alpha, then there will be beta, then there will be alpha, then there will be beta. So here if it is beta, here it will be alpha, then here it will be beta, then here it will be another thing. Okay, ngalapa. Yes. And also if you see over here, one beta is extra. What is it? One beta is extra than an alpha. சரிங்களா? Okay. Actually, here it is wrong diagram, pa. Hereby it is wrong diagram. Hmm. Yes, it is indeed wrong. In the diagram is wrong. You just leave this. This diagram is correct. Okay, va? Yes, fine. Hmm. Okay. Now shall we look at our doubts, pa? Okay. So இப்போ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா எதனால வந்துட்டு இந்த மைக்ரோடியூபுலன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஓகே see first of all இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தாச்சா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு I'll just have to write a few things is the first thing வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா that is the boundary of microtubulin வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is composed of the boundary is composed of 6 alpha tubulins or இது வந்துட்டு வேணாம், you will just write it as normally எழுதிக்கலாமா. Yes, ரொம்ப டெப்தா போக வேணாம், then you will have to by heart a lot of things. Yes, so it is composed of alpha plus beta is equal to 13 tubulins. Okay, that is in total வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா in total. Okay வா. Yes. Okay va. Yes, so 13 tubulins. Okay va, giving rise to 1 minute pa. So actually, uh, how will it be now? You cannot say that it will be 6 alpha and then 7 betas, and you cannot say it will be alternating for each and every circle. Okay, papa? Yes, pa. Okay. So, in total, will be there, giving rise to wait, composed of 13 protofilaments. Filaments. Okay, wow. Which are composed of alpha and beta subunits. Okay, wow. Alpha and then beta subunits. Okay, wow. Yes. What is this alpha and then beta pa? These are tubulins. These are tubulins. Okay, wow. Yes.
ஓகேவா? எஸ். ஓகே. இப்போ உங்களுக்கு புரியலன்னா இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். ஸோ லெட்ஸ் சே தட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் இஸ் திஸ் மைக்ரோடிபியூல் மைக்ரோடிபியூல்ன்றது ஒரு பைப் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே. யூ ஜஸ்ட் சீ தட் யூ ஜஸ்ட் டேக் அ பைப். ஓகேவா? இந்த பைப்ப வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் திஸ் இஸ் வாட் யுவர் பைப்னா, இந்த பைப்ப சுத்தி யூ ஆர் கோயிங் டு கீப் குட்டி குட்டி பைப்லாம் யூ ஆர் கோயிங் டு கீப். ஓகே. யூ ஆர் கோயிங் டு கீப் வாட்? யூ ஆர் கோயிங் டு கீப் குட்டி குட்டி பைப்ஸ் எல்லாம் யூ ஆர் கோயிங் டு கீப். ஹவ் மெனி பைப்ஸ்னா 13 பைப்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ 13 பைப்ஸ் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 pipes இருக்கா? 13 pipes you are going to just keep like this in the circular way. இந்த மாதிரி it is going to be over there. ஓகேவா? இந்த 13 pipes எல்லாம் சேர்ந்து it's going to just form a big single pipe that is known as microtubule. Okay, microtubule. ஓகேவா? எஸ். ஓகேவா? இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இதுல இருக்கிற ஒரு பைப்புமே is known as micro filament. ஓகேவா? எஸ். இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு மைக்ரோ ஃபிலமெண்ட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா how it is made அப்படின்னு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா alpha tubulin then beta tubulin then alpha tubulin then beta tubulin அப்படி வந்துட்டு இருக்கலாம். இல்லைன்னா வந்துட்டு beta tubulin alpha tubulin beta tubulin alpha tubulin beta tubulin அப்படியும் it can be over there. There is no specific rule like it should be starting with alpha or it should be starting with beta. No, 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 no. ஓகேவா? எஸ். எஸ். Yes, 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 yes. Okay, pap. இப்ப அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, I said to you all that, you know, the assembly and then disassembly of this microtubules இருக்கு இல்லையா? அது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, would require a GTP and then Ca2 plus ions, ஓகேவா? The assembly, the assemble and the assembly தான் வரும். Microtubules require GTP and Ca2 plus ions. Okay. எஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எதுக்கு நம்ம வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அசம்பிளி பண்ணோம் டிசம்பிளி தெரியுமா? மைக்ரோடியூபிள்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டைனமிக் ஸ்ட்ரக்சர். அதாவது வந்துட்டு what does it mean by it is a dynamic structure னா that means it is a structure which will be continuously arranging and it will be continuously disarranging itself. லைக் அது உருவாகும் அது அழிஞ்சிரும் உருவாகும் அழிஞ்சிரும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அது. ஓகேவா? இவங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸா இதை உருவாக்கிட்டு இருக்க ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் இட் வில் பி அழிஞ்சிட்டே இருக்கும். this will be depending upon the cells ஓட ஒரு need. ஓகேவா? So see, that means what? So does it mean that in the microtubules வந்துட்டு it doesn't matter in what stage the cell is. அது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா in quotient stateல இருக்கா இல்ல rest phaseல இருக்கா இல்லனா வந்துட்டு cell cycle and cell divisionல இருக்கா intermediate phaseல இருக்கா mitotic phaseல இருக்கா meiotic phaseல இருக்கா அப்ப அதெல்லாம் வந்துட்டு இது கேர் பண்ணாதா? will it just this microtubule அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் உருவாகிட்டு இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் அப்படியே அழிஞ்சிட்டே இருக்குமா? will it be a continuous process of destruction and then obstruction? Oh, sorry. Yes. So destruction and then creation அப்படின்றதா வந்துட்டு is the question when I was reading this ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? எஸ். ஸோ இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா எஸ் தான். ஓகேவா? எஸ். தி ஆன்சர் இஸ் எஸ். ஆனா வந்துட்டு ஒரு 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 இம்பார்ட்டன்டான ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் தட் ஐ வுட் லைக் டு கிவ் யூ ஆல் இஸ் தட் சி மைக்ரோடியூபிள்ஸ் வந்து டைனமிக் அப்படின்னா வந்துட்டு தே கேன் கண்டினியூஸ்லி க்ரோ அண்ட் தென் தே கேன் கண்டினியூஸ்லி ஷ்ரிங்க். ஓகேவா? இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஆனா இந்த ரேட் இருக்கு இல்லையா லைக் வித் த டிஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ் வெரி ஹை இல்லைன்னா வந்துட்டு த கிரியேஷன் வந்துட்டு அப்ப கிரியேஷனும் ஹையா தான் இருக்கும். ஓகேவா? த ரேட் ஆஃப் த டைனமிக் ஸ்டேட் இருக்கு இல்லையா அது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அட் விச் தே டூ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வில் பி டிபெண்டிங் அப்பான் த செல்ஸ் ஃபேஸ். ஓகேவா? ஃபார் an எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு செல் வந்து டிவைட் ஆகலனா பட் மைக்ரோடியூபிள்ஸ் ஆர் நாட் ஸ்டாட்டிக். மைக்ரோடியூபிள்ஸ் ஆர் ஆக்சுவலி growing and then some are shrinking அப்படிதான் வந்துட்டு இருக்கும். ஓகேவா? எஸ். ஸோ டியூரிங் த செல் சைக்கிள் and then செல் டிவிஷன்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா the cell வந்துட்டு நீட்ஸ் த மைட்டோட்டிக் ஸ்பிண்டில். ஸோ அப்ப வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து மைக்ரோடியூபிள்ஸ் வந்துட்டு rapid very 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 rapidly. ஓகேவா? எஸ். ஸோ டியூரிங் தி கோஹெஷன் ஸ்டேட்ல they will not be doing that big. ஓகேவா? எஸ். So the next question that we all will be getting is actually that எதுக்காக microtubules are in dynamic state? Why can't they be in just in rest phase and
Why can't be in such a phase? Why do they have to shrink in one place? Why do they have to be created in another place? Huh? You guys have any idea? See, இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா the cell வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it needs to be able to adapt quickly is the answer. அதாவது இப்போ ஒரு மைக்ரோடியூபிள் வந்துட்டு பெர்மனண்டா இருக்குன்னா அப்படின்னா அந்த செல் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ரிஜிடா இருக்கும். மைக்ரோடியூபிள்ஸ் ஆர் தோஸ் which are actually a part of cytoskeleton where they give the structure to the cell. ஓகேவா? அந்த structure to the cell வந்துட்டு கொடுக்கும். ஓகேவா? எஸ். ஸோ அப்படி இந்த structure to the cell வந்துட்டு இது கொடுக்குதுன்னா, for an example, I have skeleton system. இல்லையா? I have skeleton. ஓகேவா? Let's say that my skeleton வந்துட்டு is fixed. Like Karthik Karan will have just a single face, just a single body, just this particular structure that I am having at present. It cannot be changed at all. Okay, but if in case my bones are also static up, sorry, are also dynamic under pachathala, my structure can be changed. One time I'll have hand on right side and left side. One more time that I can have hands both on one side. One more time I can have both the hands on another side. Anna mage I can do. But over here for cells, it is not like they have any joints because it's very advanced. Joints are extremely advanced. So அந்த காரணம் இல்லாத காரணத்தினால வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what will happen is it's very simple. That is, they would have to change their structure, shape and all of that according to their need. So அதுக்காக வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா for their movement one of the most helpful ஆன ஒரு structure தான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is your microtubules. ஓகேவா? Yes. Okay, so unfortunately they don't have legs or something else to make them walk or to fly, so they would use this as their legs. Okay papa? Yes. So இப்போ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, so during assembly and disassembly of these microtubules அப்ப என்ன நடக்கும்னா, so in order to assemble them, okay, in order to assemble and disassemble this microtubules, we want energy, that is the GTP தேவைப்படும். அதே மாதிரி we would have the need of calcium replace ions also. Okay, the microtubules are dynamic in nature. That is, some of the microtubules okay papa? Fine. Okay, yes pa. இப்ப அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, we have the functions of them. We have some functions. Just okay. Just give me 3 minutes. I'll just drink water and then I will come. Okay, va?
Yes, 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 I am back. Okay, wow. Yes. So see, these help இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா spindles and then acerales formation வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா this will be very much helpful. Okay, wow. Yes. So இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா helps in spindle and astral rays formation இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகேவா? இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சைட்டோஸ்கெல்டன் ஆஃப் சிலியா அண்ட் ஃபிளஜெல்லா எல்லாம் இது பண்ணது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்சோ இது வந்துட்டு ஹெல்ப்ஸ் இன் ஜெனரேட்டிங் ஷேப், ரிஜிடிட்டி அண்ட் ஆல்சோ அண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த செல் அண்ட் செல் மோட்டிலிட்டி. இது எல்லாத்துக்குமே ஹெல்ப் பண்ணுது. அது அது இந்த பாயிண்ட்ல நான் சொல்லிட்டேன். ஸோ ஐல் ரைட் இட் ஓவர் ஹியர் இட்செல்ஃப். இட் இஸ் திஸ் this is because it helps in altering the cell shape, structure, and aid the cell with motility. Okay, அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த microtubules வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா will be also helping with anaphasic movement of chromosomes. What is this anaphasic movement, pa? Okay, tell me anaphasic. See, anaphasicனா வந்து upward movement அர்த்தம். ஓகேவா? upward movement அர்த்தம். அதாவது இப்ப chromosomes இப்படி இருக்குமா? இப்படி இருக்குமா? இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா this part of the chromosome will go over here and this part of the chromosome will be coming over here. So இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா to pull it over here and to here, what do we need is we need this particular microtubule. Okay va? Yeah, yes, anaphasic movement uh, of chromosomes. ஓகேவா? அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா microtubules help in the intercellular transportation of nutrients and then also inorganic substances. இது வந்து help பண்ணும். ஓகேவா? Yes, helps in the transportation of intercellular transportation nutrients and inorganic ions. Okay பாப்பா? அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா position of the future cell plate வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is determined by microtubules தான். Future cell plate என்னன்னு தெரியுமா? Very simple பா. So let's say that you are having a plant cell. ஓகேவா? இது வந்துட்டு இப்ப டிவிஷன் போகுதுன்னா இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா எப்படி போகும்னா இங்க வந்துட்டு ஒரு பிளேட் மாதிரி ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும். இப்படி வந்துட்டு ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும். ஆக்சுவலி உள்ள இருந்து இப்படி வெளியில வரும். உள்ள இருந்து இப்படி வெளியில வரும். ஓகேவா? எஸ். ஸோ இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த செல் பிளேட் இங்க வரணுமா இல்ல இங்க வரணுமா இல்ல இங்க வரணுமா இல்ல இங்க வரணுமா எங்க வரணும்னு வந்துட்டு பண்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் மைக்ரோடியூபிள்ஸ் தான். Determines position of some cell plate. ஓகேவாப்பா? சரியா? Yes pa, yes pa, yes, yes, yes. Super. We have completed one now.
Now shall we begin with the next? Okay, next வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is your microfilament. So what's your microfilament? மைக்ரோஃபிலமெண்ட்டும் சரி, இன்டர்மீடியட் செல் இன்டர்மீடியட் ஃபிலமெண்ட்டும் சரி, இது ரெண்டுத்தையுமே சேர்த்துனீங்கன்னா, இந்த ரெண்டு கான்செப்ட்டுமே சேர்த்துனீங்கன்னா வந்துட்டு இந்த சைட்டோஸ்கெல்டனுடைய பாதி கான்செப்ட் கூட வராது, அவ்வளவு குட்டி கான்செப்ட். அதுல இந்த இன்டர்மீடியட் ஃபிலமெண்ட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா மொத்தமாவே வந்துட்டு மூன்றரை லைன்ஸ் தான், லைக் 3.5 லைன்ஸ் தான் இருக்கு. ஸோ யா வி வில் ஜஸ்ட் கம்ப்ளீட் திஸ் வித்தின் 15 minutes. ஓகேவா? எஸ். தென் அதன் பிறகு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரியோல்ஸ் அண்ட் சென்ட்ரோசோம்ஸ் வந்துட்டு முடிச்சுட்டு வி வில் ஆல்சோ கோ அலாங் வித் eukaryotic cilia and then வந்துட்டு flagella. இது எல்லாத்துக்கும் வந்துட்டு போகிட்டு we will just have a break of around 15 minutes we will have. Then after that வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா same eukaryotic cilia and flagella கூட வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா will be in the same size of microfilament and then வந்துட்டு intermediate filaments தான். Then அதன் பிறகு வந்துட்டு we will have to discuss regarding nucleus, and nucleus will definitely damn sure take at least 1 hour. At least 1 hour, at least 1 hour, at least 1 hour, at least 1 hour. Okay, papa? Yes. இப்போ then what is microfilament? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What the hell is microfilament? Microfilament வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it's very simple. Okay, microfilament வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it's a solid unbranched rod like fibrils of indefinite ஆன length வந்துட்டு இருக்கும். இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு globular see actually you know with picture now we can very easily do. This is your centriole. Okay, this is your intermediate filament. This is your cilia. This is your flagella. Sorry, this is your flagella. That picture was your cilia. Yes, so this was actually you know your microfilaments. Okay, so this is what, this is my microfilament. So yeah, easy. இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is none other than a solid unbranched இருக்கக்கூடிய ராட் மாதிரியே இருக்கக்கூடிய fibrils. ஓகேவா? எஸ் பா. இதுக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இன்டிஃபைனைட் லென்த் வந்துட்டு இருக்கு. ஓகேவா? ஃபைனா? ஓகே. Yes. So அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா they are mainly you know composed of globular proteins like you know actin இருக்கும். But you know இந்த filament வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு filamentous ஒரு proteinமே வந்துட்டு இருக்கும், that is also known as myosin வந்துட்டு இருக்கும். They form an you know extensive network in the cytoplasm லாம் வந்துட்டு they will be having microfilament filament is this one. Yes. So by the way, don't worry about this actin and myosin and all, because actin and myosin வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா are those which are very easy peasy lemon peasy concepts தான்ப்பா. So எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? I'll tell you பா. இங்க இல்லையா? எஸ். ஸோ இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா யூ நோ ஆக்டின் அண்ட் மயோசின் இல்லையா? சரி, ஓகே. சி இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா this is your actin, this is your actin, this is your actin, 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 இந்த மாதிரி வந்துட்டு you will be having actins. ஓகேவா? எஸ். இந்த ஆக்டின் மேல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you will be having myosin like this. அதே மாதிரி over here also you will have myosin like this. So இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா so how do you have your myosin na without actin na? So you will be having your myosin like this. ஓகேவா? ஃபைனா? எஸ். அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இவங்க நிறைய சைட்டோபிளாசத்துல ஒரு எக்ஸ்டென்சிவான ஒரு நெட்வொர்க் மாதிரி வந்துட்டு they'll be forming. ஓகேவா? எஸ் பா. ஒரே நிமிஷம் பா. Yes. So see, they are mainly composed of globular protein, that is you know the actin. Um,
but they also have myosin. ஓகேவா? இவங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா they form an extensive network in the cytoplasm. Like, if this is your cell now, in the corners, they will be forming an extensive வந்துட்டு ஒரு network வந்துட்டு form பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? எஸ். associated with the plasma membrane. ஏன்னா வந்துட்டு ஓரத்தில் தான் இருக்கும். ஓகே. See if this is the plasma membrane na, then their structure வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா will be like this. ஓகேவா? எஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் வில் பி. ஓகே, ஃபைன், பர்ஃபெக்டோ. எஸ். இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரிகார்டிங் தியர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்துட்டு இவங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா support the plasma membrane. They will support the plasma membrane. Sorry. Support plasma membrane. Then அதன் பிறகு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெப்ரசென்ட் தி கான்ட்ராக்டைல் சிஸ்டமே. ஓகேவா? இவங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்ட்ராக்டைல் சிஸ்டமே இவங்க தான் கொடுக்குறாங்க. ஸோ we can say that they are the one who are representing the contractile system. ஓகேவா? எஸ். அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா they are involved in the cytoplasm வந்துட்டு ஸ்ட்ரீமிங் இருக்கு இல்லையா, லைக் cytoplasm மூவ்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, they are helpful in that one. ஓகேவா? ஓகேவா? எஸ். help in cytoplasmic streaming and movement, like movement in sense amoeboidal movements, they are the one who are very much helpful. And அதன் பிறகு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா pseudopodia formationக்குமே they are the one who are very much helpful. Pseudopodia. அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா they also help in the formation of cleavage furrow during செல் டிவிஷன். அப்ப cleavage furrow இருக்கும் இல்லையா, that is if your cell இந்த மாதிரி இருக்குன்னா உங்க செல் வந்துட்டு first of all நல்லா enlarge ஆகி இப்படி ஆகி இதுல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா they will start to divide like this. This is what known as your cleavage furrow. Okay, next one is actually வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is your intermediate filament. ஓகேவா? இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is something that is non contractile, like it will not contract, அதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணாது அப்படின்னா மூவ்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாதுன்னு அர்த்தம். ஒரு 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 ஹாலோவான ஒரு ஃபிலமெண்ட் தான் ஹாலோ ஃபிலமெண்ட். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எதால மேட் ஆகி இருக்குன்னு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அசிட்டிக் புரோட்டீனால மேட் ஆகி இருக்கு. Made of acidic protein. Okay, wow. They are also involved in the formation of scannel of for chromatin, and also in forming a basket around the nucleus. They are very much helpful. Okay, wow. Yes, pa.
Okay, so what is the sentence? Formation of scaffolds of for chromatin and forming a basket around the nucleus mean, huh? Of the scaffold formation scaffold for chromatin and in forming a basket around nucleus. Okay, so இப்போ நான் explain பண்ணா புரியாது. Then I'll have to explain like 1 hour. நான் the nucleus topic இருக்கு இல்லையா அதை explain பண்ணும்போது I'll be explaining also this one. Okay, so we will have a break. Now even we will have a break of uh, no 20 minutes. Okay, 20 minutes. Join back at 1 hour 15. Sorry, join back at 7:57 or skip to what? Skip to 1 hour 15 minutes. Okay, so yes, pa.